Practical number 13 is PL SQL program based on implicit and explicit cursor. Practical significance is to create RDBMS private area, that is cursor PL and SQL block, uses a select command that returns more than one row. Oracle displays error message for displaying too many rows. For resolving such a problem, cursor are used. Basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the broad-based computer related problem. Discipline knowledge, apply computer programming knowledge to solve broad-based computer related problem. Experiment and practice, plan to perform experiments and practice to use the result to solve broad-based computer related problem. Engineering tools, apply relevant computer programming technologies and tools with an understanding of their limitations. Communication, communicate effectively in oral and written form. Then practical skill required is write a PLSQL program, basic programs, then save PLSQL programs and execute PL and SQL program. Relevant course outcome is write PL and SQL code for given database. Then practical outcome is write, compile and execute PL SQL program using any RDBMS software. Write PL SQL program for implementation of implicit and explicit cursor. Relevant effective domain related outcome, select proper programming environment for PLSQL, follow safety measures and follow ethical practice. Minimum theoretical background is background types of cursor. Cursors are classified depending on the circumstance under which they are opened. Type are as follows. Implicit cursor. If the RDBMS engine opened a cursor for internal processing, it is known as an implicit cursor. An explicit cursor can also be opened for processing data through a PLSQL block on demand. Such a user-defined cursor is known as explicit cursor. So we will see practically. Before that, one thing is important. Select star from the name of particular table. Queries आपण जेव्हा एक्झिक्यूट करतो दॅट मीन्स आपण पर्टिक्युलर कंटेंट सिलेक्ट करतो फ्रॉम द एक्झिस्टिंग टेबल आणि जेव्हा आपण explicit cursor use करतो at that instant you are using programming for execute some conditions as well as virtual view of data is created for displaying the data or perform some different operations on that particular data. So implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor साठी आपण बघितलं की implicit cursor are automatically created by Oracle whenever an SQL statement is executed. When there is no explicit cursor for the statement, programmers cannot control the implicit cursor and the information in it. Then whenever DML statement insert, update and delete is issued, an implicit cursor is associated with the statement for insert operation. The cursor holds the data that needs to be inserted for update and delete operations. The cursor identifies the rows that would be affected. So different functions say into that implicit cursor: percent found, percent not found, percent is open, percent row count. So thank you. So first example for the implicit cursor. We will be used the customer table we had created and used in the previous chapter. Select star from customer. Select the data which is available into table customer. Then
We are executing the query for update the table and increase the salary of each customer by 500 and use the SQL percent row count attribute to determine the number of rows affected. Means जितक्या number of rows चा data affect करेल after increasing the salary तेवढा number of rows count करून त्याचा number display होईल after executing the query with this program. काय program आहे declare total row number आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे आपण त्याच्यासाठी इंटिजर डिक्लेअर केला आहे टोटल रो नंबर त्याचे कॅपॅसिटी 2 डिजिटची आपण डिक्लेअर केली देन स्टार्ट द प्रोग्राम बिगिन देन क्वेरी ऍक्च्युअल क्वेरी अपडेट कस्टमर्स सेट सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी प्लस 500 कस्टमर टेबलमध्ये चेंजेस करतो आपण कस्टमर टेबल्समध्ये जितके नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल आहेत एम्प्लॉईज अवेलेबल आहेत सगळ्या एम्प्लॉईजची सॅलरी आपण इन्क्रीमेंट करतोय बाय 500 सो कंडिशन इज अप्लाइड सेट सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी प्लस 500 इफ SQL percent not found then not found जर रोज फाउंड नाही झाले की जिकडे सॅलरी अवेलेबल आहे तर तो मेसेज डिस्प्ले करेल DBMS डॉट आउटपुट डॉट पुट डॉट लाईन इंटू ब्रॅकेट मेसेज डिस्प्ले होईल मेसेज राहील नो कस्टमर सिलेक्टेड आफ्टर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम else if means if the customer found then SQL percent found else if SQL percent found then म्हणजे जर नंबर ऑफ कस्टमर्स फाउंड झाले की ज्यांची सॅलरी एक्झिस्ट आहे ऑलरेडी त्या टेबलमध्ये देन ऑपरेशन्स काय परफॉर्म होईल टोटल रोज इज इक्वल टू SQL percent रो काउंट सो attribute define केले SQL percent row count means it counts the number of rows which affected after executing the function after executing the program काय होता salary is equal to update set salary is equal to salary plus 500 जितके number of employees ची salary increment होईल 500 ने तितके number of rows count होऊन count of the number of count हा display होईल डिस्प्ले होताना आउटपुट आपण घेतोय DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट डॉट अंडरस्कोर लाईन इंटू ब्रॅकेट टोटल अंडरस्कोर रोज आणि ऑपरेंड कंबाईन करतोय आपण मेसेज विथ काउंट काय मेसेज डिस्प्ले करतोय आपण और ऑपरेटरने कंबाईन करतोय आपण तो मेसेज नंबर ऑफ रोज मीन्स जर 5 रोज अफेक्ट झाले की ज्यांच्या सॅलरीत 500 ऍड झाले तर आउटपुट डिस्प्ले होईल टोटल रोज अँड कंबाईन विथ ऑर ऑपरेटर नंबर ऑफ कस्टमर सिलेक्टेडचा जो काउंट तो काउंट डिस्प्ले होईल सो select start from employee another query related with that example select start from employee 9 rows चा डेटा डिस्प्ले होतोय एम्प्लॉय टेबल साठीचा 9 rows चा डेटा डिस्प्ले झाल्यानंतर एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम जॉब आयडी सॅलरी आणि हायर डेट त्याचे जे कॉलम्स आहे 7 columns किंवा 7 attribute related to employee table display होईल after that we are executing the another query which query आपण आधी बघून घेऊ या टेबल मध्ये सगळी सॅलरी 19,000 21 35,000 48 28 38 या रेंज मध्ये सॅलरी आता ऍक्च्युअल आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करू डिक्लेअर टोटल रोज नंबर इंटिजर डिक्लेअर केला 2 डिजिटची त्याला मॅक्झिमम कॅपॅसिटी अलाउड केली बिगिन प्रोग्राम स्टार्ट केला अपडेट एम्प्लॉई सेट सॅलरी अपडेट क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतोय बेसिक अपडेट क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय
अपडेट एम्प्लॉई सेट सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी प्लस 3000. म्हणजे नॉर्मल जिकडे सॅलरी अवेलेबल असेल एम्प्लॉय टेबल मध्ये त्या प्रत्येक सॅलरीमध्ये 3000 प्लस करतोय आपण, ऍड करतोय. इफ एसक्यूएल पर्सेंट नॉट फाउंड, देन जर सॅलरी कुठेच अवेलेबल नसली एम्प्लॉय टेबल मध्ये, तर तो मेसेज डिस्प्ले करतोय विथ द कोड dbms underscore output dot put underscore line into bracket no employees selected. एकही एम्प्लॉईचा जर चेंज झाला नाही, तर नॉट फाउंड झाला आणि चेंज झाला नाही, क्वेरी एक्झिक्यूट झाली नाही, तर मेसेज डिस्प्ले होईल नो एम्प्लॉई सिलेक्टेड. इल्स इफ एसक्यूएल पर्सेंट फाउंड, जर सापडले, जर फाउंड झाले की ज्यांची सॅलरी एक्झिस्ट आहे, तर तिथे ऑपरेशन परफॉर्म होईल बाय डिफॉल्ट सॅलरी अपडेटचं सॅलरी इज इक्वल टू ऍक्च्युअल सॅलरी प्लस 3000. आफ्टर दॅट टोटल रोज इज इक्वल टू एसक्यूएल पर्सेंट रो काउंट. मीन्स जितक्या रोज वरती ऑपरेशन परफॉर्म झाले तेवढ्या नंबर ऑफ रोज ह्या काउंट होतील बाय एक्झिक्युटिंग द ऍट्रिब्यूट एसक्यूएल पर्सेंट रो काउंट. Then display the output dbms underscore output dot put underscore line into bracket total underscore rows or operator for combine the output with message selected. Means जर सपोज 9 rows ला अफेक्ट झाला, आपलं 9 rows एक्झिस्ट आहे आणि 9 rows ला जर सॅलरी 3000 प्लस झाली, तर तो 9 सिलेक्टेड असा मेसेज डिस्प्ले करेल आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस क्वेरी विथ. हे बघा, आता एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आपण तो मेसेज डिस्प्ले करतो PLSQL प्रोसिजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड. मीन्स व्हॉट दॅट प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड सक्सेसफुली. आफ्टर दॅट सी द आउटपुट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. चेंजेस झाले का नाही क्रॉस चेक करायसाठी आपण परत एम्प्लॉय टेबलचा डेटा डिस्प्ले केला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. At that instant, all data available into that table is displayed with the latest salary, which is incremented by 3000. Suppose आता आपण बघू 10 नंबर करण ह्या एम्प्लॉईची आत्ताची सॅलरी 22,500 झाली. आफ्टर एक्झिक्युटिंग द कमांड सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी प्लस 3000 अपडेट क्वेरी. फर्स्ट त्याची काय सॅलरी होती ती बघू आपण. करण ह्या पर्सनची सॅलरी 19,500 होती बिफोर दॅट प्रोग्राम एक्झिक्युशन. आफ्टर द एक्झिक्युटिंग दॅट प्रोग्राम सॅलरी अपडेट झाली 19,500 टू 22,500. 3000 इन्क्रीमेंट झाली. देन लास्ट बघू आपण 8 नंबरला होतं महेश एम्प्लॉई, त्याची सॅलरी होती 33,000 आणि एक्झिक्यूट झाल्यानंतर प्रोग्राम त्याची सॅलरी झाली 36,000. मीन्स इट इज इन्क्रीमेंटेड बाय द 3000. It's simple program. What's the program? Declare total rows number integer declaration. Then start the program. Begin update employee. Query is executed. Normal query is executed. Update query. Update employee set salary is equal to salary plus 3000. Semicolon. Next line. If SQL person not found, then dbms underscore output dot put underscore line into bracket no employee selected. Else if SQL percent found, then total underscore rows is equal to, again one attribute is executed, that is SQL percent row count. In next line dbms underscore output dot put underscore line into bracket total rows concat with the or operator. Message the number of rows count is concatenated with the message select using or operator. Suppose 9 rows affected, then the message will display 9 selected. Bracket complete semicolon in next line end if per semicolon end semicolon backslash. Then after executing that program, it displays the message SQL procedure successfully completed. After completing that procedure, we will see how the data is changed and how output is changed in that program. You can see the data which is available in employee table by executing the command select star from employee. It will display the latest salary of each employee, 9 rows selected.
First, see here, after executing that PLSQL procedure, output is displayed 9 selected, means 9 rows are affected by executing this program. 9 rows affected. And how that 9 rows affected? The already 9 content, 9 employees data is available in our table, who has already some salary defined. In that salary, the some changes are done with the executing that PL. 3000, each employee's salary is incremented by 3000. हा झाला बेसिक प्रोग्राम फॉर द इम्प्लिसिट कर्सर. पण इम्प्लिसिट कर्सर हा त्याच्या जे ऍक्च्युअल डेटामध्ये जे चेंजेस करतोय ते एक्झिस्ट ऍक्च्युअल टेबलमध्ये चेंजेस एक्झिक्यूट करतोय. मीन्स व्हर्च्युअल व्ह्यू क्रिएट नाही करते त्या डेटाचा, तर त्याचा जो ऍक्च्युअल कंटेंट फिजिकली अवेलेबल आहे त्या टेबलमध्ये त्या डेटावरती ऍक्च्युअल ऑपरेशन्स परफॉर्म करून इन दॅट base data the changes are done. Next example is for the next example for the explicit cursor. Explicit cursor हा त्याचा another view create करतो त्या डेटाचा. You can say that that is the virtual image or virtual view of that content which is created for the certain operations performed for particular period. So we can see the program or example for the explicit cursor. Declare EID means employee ID, employee table dot employee underscore number percent type. Next line, name employee dot E underscore name percent type. Department employee dot department underscore name percent type. Then cursor EMP is select. EMP cursor आपण or pointer आपण create करतोय from that table is select employee name, sorry, employee number, employee name, department name from employee. Begin open EMP loop. For the execution purpose, fetch EMP into employee ID, name and department. Exit when employee person not found. Means टोटल रोज जेव्हा फिनिश होतील एम्प्लॉय टेबल मधल्या एक्झिक्युशन तेव्हा तो लूपला एक्झिट करेल. देन आउटपुट डिस्प्ले करतोय dbms underscore output dot put underscore line into bracket EID, employee ID with or operator, name with or operator, department. Concat operation perform केलं with the to display the 3 contents available in that table with or operator. End loop, close EMP, end. It is the example for explicit cursor. Then you can see after executing the program, it will show temporary output or virtual view of that content. 10, 11, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Current production, Vicky sales, Shreyas sales, Johnny HR, George support, Rahul sales, Simran production, Neha HR, Mahesh support. This content is selected from the table which is existing employee ID from the employee table, then name from employee table and department for employee table. So virtual view of that data is created by executing the cursor, explicit cursor. Here is the example for explicit cursor. Employee ID, employee dot employee underscore number percent type, name employee dot employee name percent type, department employee dot department underscore name percent type, cursor employee is select EMP number, employee name, department name from employee. Begin open EMP loop, fetch EMP into EID, name and department. 3 व्हेरिएबल्स डिक्लेअर केले.
म्हणजे एक्झिस्ट ऑलरेडी एक्झिस्ट एम्प्लॉय टेबलमध्ये ते तिन्ही इंटिजर्स फॉर द EMP cursor executed selected and fetch into employee table. After fetch EMP into EID, name and department. Then exit when EMP person not found. DBMS underscore output dot put underscore line EID or operator name or operator department. Three things displayed from the table employee in a cursor EMP. After executing the program, end loop, close EMP and end program. After executing the program, output is displayed employee ID, name of employee and the department of employee. It's a temporary cursor created which name is EMP. So this is the practical number 13. Implicit cursor PLSQL program based on implicit and explicit cursor. Okay.